On the southwestern coast of India lies Kerala, a land shaped by monsoons, backwaters, spice routes, and centuries of living tradition. Its villages have long evolved through the relationship between water, soil, land, and people. Yet, within these ordinary landscapes, some places hold extraordinary mysteries. Deep in Malappuram, near Tirurangadi, lies Kodinhi, a quiet rural village that has drawn global curiosity for generations. At first glance, Kodinhi appears simple. Village roads, backwaters, farms, and close-knit families. But here, life seems to arrive in pairs. For decades, this small village of nearly 2,000 families has been known for an unusual phenomenon, an extraordinary number of twin births. In a country where twin births are comparatively rare, Kodinhi stands apart. Surrounded by water and shaped by a semi-isolated geography, the village has developed a distinct identity rooted in community, faith, and history. And over generations, one mystery has become part of that history. Among its families, hundreds of pairs of twins have been recorded, turning this small village into a subject of scientific curiosity and wonder. Why here? Why this village? Is the answer hidden in geography, inheritance, or something still unexplained? In Kodinhi, those questions remain open, and that is where the story begins. ഇത് എൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇവരാണ് രണ്ടാളെ ഇരട്ട കുട്ടികൾ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകാൻ. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജാസ്തി തന്നെയാണ്. കൊടിഞ്ഞി എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇരട്ടകളുടെ സ്ഥലം ആണ്. Researchers have spent years trying to understand Kodinhi's twin phenomenon. Some point to heredity, genetic traits passed through generations. Others look to the village's environment, its water, soil, and semi-isolated geography. Samples have been studied, family histories traced, theories proposed. Yet every answer seems to raise another question. Even women born in Kodinhi, after moving elsewhere, have been known to give birth to twins, deepening the mystery. രണ്ടെണ്ണം. ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ 2 ആൺകുട്ടികള്, രണ്ടാമത്തെ 2 പെൺകുട്ടികള്. അതൊന്ന് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ല, പിന്നെ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചതും ട്വിൻസാണ്. ഞമ്മക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. പുറത്തെല്ലാവർക്കും മാറുന്ന് പറയും. ആ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പറയലുണ്ട്. മാഷും ടീച്ചറൊക്കെ പറയും മാറും അങ്ങോട്ടും. പിന്നെ സൗണ്ട് ഒരേപോലെയാണ്. പ്രസവിക്കോളം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. 2 കുട്ടികളുടെ വയറല്ലേ, അത് ഞാൻ തീരെ തടിയില്ലായിരുന്നു. Comparisons have been drawn with twin clusters in Nigeria and Brazil. But unlike those regions, Kodinhi remains largely unexplained. And that is what makes this village extraordinary. Science continues searching. Research continues evolving. Yet the phenomenon quietly continues, year after year, generation after generation. As laboratories seek logic, the village simply lives the mystery. And perhaps that is Kodinhi's greatest wonder. A reminder that even in an age of science, nature can still hold secrets.
I actually work in a place. I used to work in a place which was near to Kodinhi. Since last few years, I think I have been in this place since 1999. So since I think in the first part of the 2000, 2002, 2003, we used to see a lot of people, a lot of children coming to our hospital, and I could find a lot of twins. So I used to ask the mothers why we are seeing such a lot of twins over here. So, and most of them who happen to be twins, they were coming from nearby places, and we could locate it later to Kodinhi, and at the same time we could find few media reports of high number of twins in Kodinhi. So that's how I just got interested in it. Twinning is actually a very what to say, a health problem with a lot of consequences, because the mothers who have twins, they encounter a lot of health issues, and also the twins, they are also prone to a lot of health issues such as congenital anomalies, which can be simple ones to very complicated ones. Later, when I visited uh, Kodinhi, I could find a lot of twins in the schools and all. Each schools had a lot of twins, and myself and Mr. Latif, we had conducted a door-to-door survey. Uh, I think it was in 2011, and I actually don't remember the correct findings. And we could find the highest pairs were male, female, and male were also there. The highest pair was male, female combination, and at that time we could locate around 450 to 500 twins over there, and a lot of people from abroad and also inside India used to come to do research on this topic. And till date, I don't think no one has come to a definite conclusion why this twins is happening over here in a very small place. When we had gone to this Kodinhi, we couldn't find any inbreeding or consanguinity in marriage. And coming to the food patterns, we couldn't find any particular food patterns, because certain food, we couldn't find any particular pattern of food intake over the people of Kodinhi. That is, it is uniform in every part, as what they consume is being consumed by people across Malappuram. So that's what my assumption is. So many scientists have an hypothesis of it to be a genetic. So, but my viewpoint is, so why should such a genetic problem occur in a very what to say, a limited population, a very enclosed population? So what I feel is there is something in the air or in the atmosphere or in the environment which is causing the ovum to secrete more eggs during the cycle. So that is my conclusion about it. But we do not know. There is nothing to suggest that other than clomiphene citrate that causes the ovaries to secrete more, the ovaries to secrete more ovum. So that is my conclusion about this problem. In the schools of Kodinhi, the village's mystery becomes visible in everyday life. What seems like an ordinary classroom often reveals something extraordinary. Rows where several sets of twins study side by side. Faces mirror each other, voices echo, and even teachers sometimes pause before telling one child from another. A name is called, and two children
turn at once. But beyond resemblance lies something deeper, a shared bond shaped from birth. For many twins here, childhood is a journey lived together, learning together, growing together. Teachers and parents often speak of an instinctive closeness between them, a connection difficult to explain. And it raises fascinating questions. How does growing up with your own reflection shape identity? In Kodinhi, these are not abstract ideas, but everyday reality. Here, what the world sees as extraordinary is simply childhood. And the classroom becomes more than a place of learning. It becomes a living portrait of the village's mystery. In Kodinhi, twinhood is more than a biological phenomenon. It is woven into the identity of the village itself. Here, being a twin is not seen as unusual, but as a natural part of everyday life. It shapes childhood, relationships, and the rhythm of the community. Pairs of children walking to school, siblings working together, identical faces across neighborhoods. For residents, this is simply ordinary life. Unusually high twin births have been documented in places like Ibo Ora in Nigeria and Candido Godoy in Brazil, regions that have drawn scientific attention for decades. Researchers have explored links to genetics, environment, and diet. But while these places offer possible clues, Kodinhi remains largely unexplained. And that is what makes Kodinhi extraordinary. It is not just part of a global phenomenon. It is part of a mystery still unfolding. Where other regions suggest answers, Kodinhi continues to raise questions. Is the explanation rooted in heredity, environment, or something science has yet to understand? നേരത്തെ 2004 കൊടിഞ്ഞിയിലെ ഇരട്ട പ്രതിഭാസം ലോക ഭൂപടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. 2004 ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആ പത്രമാണ് ഇത്. ഇരട്ടകളുടെ പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകശ്രദ്ധ നേടാൻ കാരണം ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു 8 വാർഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ കൊടിഞ്ഞി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ 500ഓളം ഇരട്ടകൾ ഉള്ളതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരും ഒരു 70 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് ആ പ്രതിഭാസം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അനുപാതം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇരട്ടകൾ കൂടാതെ ട്രിപ്പിൾസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഇന്ന് വരെ ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഏജൻസിയായ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്യൂളർ ബയോളജിയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷതയെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പഠനം നടത്താൻ വന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ തുടർ പഠനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. As the number of twins in Kodinhi continued to attract attention, the community itself began recognizing the need to come together around this unique identity. In 2008, around 30 pairs of twins and their families joined hands to form the Twins and Kins Association, TAKA, the first association of its kind in India. What began as a small community initiative gradually became a symbol of collective identity. The purpose was not merely to celebrate the unusual phenomenon of twin births, but to create a support system for families with multiple births, to address concerns related to education, health, and social needs, and to bring wider recognition to the extraordinary reality of Kodinhi. ഞങ്ങൾ 10-15 വർഷം മുമ്പ് ഈ ഇരട്ടകളുടെ ട്വിൻസിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ നന്നമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വലിയ പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ലോകത്തിലുള്ള പല ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇത് വലിയൊരു മനസ്സിലാക്കിക്കാണ്ട് ഇവിടെ വരലും
പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യലും, അവർക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എല്ലാം കൂടി സംഘടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകില്ലാതെ മാർഗമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംഘടനക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് ആളുകൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നു. But beyond mystery and statistics lies the real story of Kodinhi, its people. Beyond the scientific curiosity and global attention are families who have quietly shaped their lives around this unique reality. Mothers raising twins with patience and resilience. Families adapting everyday routines to a life that often comes in pairs. Children growing not only as siblings but as companions from birth. Here, twinhood is not merely a biological occurrence. It has quietly become part of culture, part of memory, part of community identity. For generations, the presence of twins has shaped how people live, relate, and understand themselves. What the outside world studies as phenomenon, നമ്മുടെ ഈ കൊടിഞ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരട്ടകളുടെ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ചുരുങ്ങിയ 400-ൽ കൂടുതൽ ഇരട്ടകൾ ഇപ്പോൾ കൊടിഞ്ഞി പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഈ കൊടിഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഭാഗത്തും, ഒരു ഭാഗത്ത് വയൽ, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കൃഷി, അതൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് കുറേ ടിൻസുകളുണ്ട്. അത് കുട്ടികളായതുണ്ട്, വലിയ പ്രായമായവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ത്രിപിൾ വരെ വന്ന ചരിത്രമുണ്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളിടയിൽ. the village experiences as life. And in this ordinary rhythm lies something profound.